I'm Patrick Lancaster, and right now we're in the Kursk region of Russia, headed to the very front line, where the latest Ukrainian offensive has happened in the village of Berdin. And we are with Russian Akhmat Special Forces, an assault team who's going to be taking us to this village and the military positions on the front line. And it's a very dangerous situation, but it's something we need to show you because you're not getting this information anywhere else. So that's why we're going and charging into the front line and showing you so many different things on the front line here in the Kursk region, where Ukraine made an incursion, taking control of about 1,500 square kilometers months ago, and Russia has pushed them back over 2/3, it's reported. We'll show you what's really happening on the ground. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Also, go and subscribe to my Substack. So now we're going to have a talk to the commander of this assault, or storm group. Можно сказать, где мы едем и что там, и что был? Едем в деревню Бердина, где происходили бои с украинцами. И как обстановка там сейчас? Сейчас обстановка стабилизировалась, держим оборону, ведем наступательные действия, дальше душим противника. Там будет опасно? Да, везде опасно. Мы находимся всегда в опасности. В передвижении, куда мы едем, там достаточно опасно, чтобы умереть. Ага. И что это красно там? Это мы делаем отличительные знаки, чтобы бойцы могли определить, что это свой человек, свой-чужой, можно сказать. Если этих повязок не будет, то могут появиться к этому человеку большие вопросы в дальнейшем. И вас как штурмовая группа, да? Да, мы штурмовики спецназа Ахмат. Работаем уже скоро будет 3 года на разных направлениях. Сейчас вот на Курской земле. И что мы здесь сейчас? Что мы будем видеть? Ну, противник зашел нам, можно сказать, в тыл, прорвался, где умер после наших действий. Вот непосредственно командир отделения принимал в бою, позывной его Исфара. Сам жег технику, стрелковый бой вел, руководил людьми Бердина на момент наступления украинцев. Показал себя отличным бойцом, на которых все равняются рядовые. Здравствуйте. Можно сказать, как этот момент был, когда украинские пытаются? Как зашли? Да. Техника заехала, лишь состав выгрузили. Заходили, мы их встретили. Технику пожгли. Бойцов разбили. Ты взял плен? Да. Один боец. И где он сейчас, как он? Передали? Жив, да? Жив, да. Our commander take the Ukrainian soldiers in the first of the battle, and it give possibility to understand what they want to do and how many person in that time coming and staying near around in the forest or in the village. This information help to us to stop them too. Можно вопрос? Что это? Это кровь. Это машина не только подвоза, где мы привозим вещи, необходимые на передней линии, но еще и
машина эвакуации. Если у нас есть 300-е, вот эти парни едут, несмотря ни на что, забирают их и увозят дальше в медицинское учреждение, где им оказывают помощь. Многофункциональная машина, которую используют на 200%. Парни рискуют тоже жизнью постоянно в поездках на передок, на подвоз, потому что противник смотрит птички, мавики, наблюдает, и можно тоже умереть при поездке такой. Так что по поводу опасности, как мы едем, мы, да, в опасности. Рэп есть здесь? Рэп есть, но рэп не панацея, потому что противник не стоит на месте, меняет частоты, и можно уже нарваться на мавик там или на сбросы, или камикадзе наркотики, которые рэп не помешает, которым. И все. Мы, может быть, выживем, может быть, нет. Мы. Мы, да, чего? Думал, может, попал на FPV. Да, я сам, не раз, такая же машина, мы попали в камикадзе, обернулись, машину в хлам, сами выжили, там небольшие осколки были, и контузия, оперативно вышли с машины, заняли укрытие и уже потом вызвали другое транспортное средство, чтобы нас отвезти в больницу. Все нормально, все оперативно работает. В зависимости от погоды тоже все более-менее стабилизируется, машина выезжает и забирает желтые зоны 300. Всегда так работает. При этом оказал себе медицинскую помощь. Есть медики, которые там непосредственно работают на передке, стабилизируют раненых, чтобы он дождался помощи, дождался машины и был эвакуирован более специалистом в больницу, где ему уже действительно окажут помощь, достанут там осколки или починят его. Дальше он вылечится и опять к нам с новыми силами работать, потому что наша работа самая лучшая работа в мире. Мне повезло, их спалил камикадзе, не доехали, не выполнили задачу. Это техник, да? Да, камик, подпаливает. Украинский. Да, да. На дорогу. На дорогу, да, вот мы едем, и может прилететь, и мы никуда не приедем больше. Да. Если выживем, будет хорошо. Если нет, то будет еще лучше. Мы узнаем что-то новое на том свете. Что так? Сейчас едем сюда в такое время, потому что погода более-менее нормальная. У птичек обледенение происходит в воздухе, и они не могут летать на большие расстояния. И значит, погода теплая, можно ехать, выполнять задачи. You speak English? Yes. And why is that? Why I'm speaking English? Yes. Because many years ago I studied in Farley Dickinson University, New Jersey. In New Jersey? New Jersey, Farley Dickinson University. It was 25 years ago. Uh-huh. And how does that happen? How'd you end up there? My family sent me to study, but I studied only 1 year and come back. Uh-huh. And how long have you been in the Akhmat Battalion? 2 months. Uh-huh. I was born here. I am staying now in my land. The enemy fighters come to Russia, to my native place where I am living, where my 4 children live in my family, from
grandmothers and fathers, I am living here, and I can't to stay near. Because of that, I got decision to be inside and to help to fight against the Ukraine forces. Now I'm a deputy of region parliament, Of here in parliament? Kursk region, yes. And the other way I have to show to people that need to do it, that we have to be together, and not important who are you, the simple person or a deputy or maybe the chief of the region. You have to do it for safety our country and our region. And I come here by my heart. And what's your name? Max Max. Maybe family? Max Vasiliev. Well, nice to meet you. I guess as we go, we can talk more. Yeah, okay. So, we hear very dangerous situation we're going into. Could make it out, could make it not out. These times really are nervous times for anyone going into a situation like this. As I said before, just almost 2 weeks ago now, a friend of mine, a journalist, died in Donetsk, just outside Donetsk, by a Ukrainian drone attack on a civilian car. Not even in a civilian car now, so it's a lot more intense. We're headed right towards the front. It's the newest offensive of Ukrainian forces in the Kursk region. So, of course, it's nerve-wracking. At this times, I think just of my family. Of course, as always, love you, Timur, Dominir, Nadia. But if I'm not here, who will be here? Since the last time I was here months ago, there's no independent English reports made. And that's why I've got to be here doing what I can, just show the world a little piece of the pie that they're not seeing from the Western mainstream media, because the narrative on that side doesn't want you to see. I want you to see everything. So that's why I'm here showing you what they won't show you. I don't have all the answers. I don't have all the information. No one does. If they tell you they do, they're lying. So get as much information from as many sources as possible and educate yourself. All right, so let's get to the front. It's the middle of the village where was the last battle, where the Ukrainian forces tried to counter-attack us. It was exactly near of here. Now our forces is coming here and saving position, because our enemy want to don't leave the idea to come back here back. They want to do it Yeah, again. and we are preparing for them. How far away are they now? Between 1 and 2 kilometers. So pretty close. Pretty close, yes. So But it's, we have our forces is more close than we are staying now. It's the point they are looking around and waiting. If they begin to move again, we come to the line and we'll give to them the fight again. что сейчас? Сейчас, просто растянемся, чтобы не было скопления людей. Вы с кем-нибудь будете ходить и брать у него интервью, потом будем меняться. Просто так большая цель, слишком много народу может зацепить, и все умрем. А так кто-то умрет один. Ну или двое. Есть наш противник. Ой. Ага. Да. Это украинский солдат, да? Украинский солдат. Вот здесь, прямо здесь бои. Вот на этой улице стрелковый бой. Высаживался десант. И вот он умер. Они будут пытаться берут эту территорию, да? Да, они хотели захватить эту деревню Бердина.
но у них ничего не получилось, потому что работал спецназ Ахмат, союзники, ну и мы всех победили. Когда он умер? Умер в тот же день, 6 вроде бы числа, да, был накат противника. Ну и все, приехал и умер. Ну вот эти парни, которые здесь находятся в деревне, Ахмат спецназ, союзники, ну, приняли бой и противника убили. Гражданская. Можно представиться себя? Ну, на этой машине нет. Позывной декоратор. Вечером заедете. Я приеду и заедете. Замкомзод принимал участие здесь при попытке укронацистов прорваться в Курскую область. Где мы находимся и что был здесь? Здесь хутор Бердина. Здесь был бой, здесь был. Здесь прорвалась вражеская техника. Вот здесь она разворачивалась. Встречали ее. Туда проезжала, там ее встречали. Гранатометами и стрелковым бой был. И что был результат? Не понял. Что был результат? Результат? Да. Отбили, ушли, подбили технику, уничтожили, не дали дальше прорваться. Захватили пленных. И сейчас как обстановка? Сейчас, местами прилетает, более-менее тихо, спокойно. ПВВ улетает? ФПВ летает, да. ФПВ и крыло летает. Понял. Вот прямо на этом месте тут по по казаку работали, бронетранспортер, вот прямо здесь. Украинский. Да. Прямо по гранатомету по нему сработали. И стрелкотня. И сколько украинских был погибших? Погибших? Да. Не считал. Ну, много? Ну, человек 20 точно. А тут по всем, я не считал. Было больше так, по другим позициям. Там тоже им давали отпор. Если мы видим FPV, что должен сделать? Если я вижу фильм, Да, что мы будем сделать? стреляю. Стреляет, да? Стреляю. Ага, и что я должен сделать? В укрытии, под дерево. Найти максимально безопасное место и в укрытии. Желательно там под дерево, навес. И вы думал, будет видеть? Не понял? Будет видеть FPV? Да, может быть, сегодня прилетало уже FPV. Да? Ага. Что это? Это украинский? Может быть, может наш, может нет. So это Mavic, so это не камикадзе. Нет. У Но- камикадзе характерный звук такой звенящий. Такой звонкий, такой у-у-у. Ага. Ну, Mavic может катать бомба, да? Да. Мавик может сброс делать. Воздух. Ирон, да, для футгара. О, Ирон, да, для футгара.
Это наш. Да? Наш. Точно. Точно. Фу. Пострадал. Залетел. PPV. Это камикадзе, да? Да. Ихний? Украинский? Может быть наш, может нет. Вон он, вон. Ого. Наш. Противнику полетел. Ага. Звук, слышал? Радио? Да, yeah, big difference. Он, у-у-у. Ага. Вот. Украинский Alright. казак, сгоревший, который вот там моего гранатомета. Он там. And what, что это? Это броневик украинский, казак называется. Казак, да? Да. Украинский броневик, казак. Тут он и сгорел. 2 дня горел. Ага. Все, что там было, все сгорело. Можно смотрим? Да. Тут меня нету? Безопасно, безопасно. Все Безопасно. Ой. Даже стекла плавились. Ага. Броник. All right, so as we heard, this is a Ukrainian Kazakh armored vehicle that was destroyed by Russian Akhmat Special Forces here in the village of Berdyan, and we're just showing you exactly what the situation is. But obviously, it was a huge battle here. We've seen the drones overhead now. It's still the frontline area. Really tense, but we got a lot more to come. Please like, share, subscribe. Remember, we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. And also, take a second to stop right now and go down to the Substack link and subscribe to my blog, because that's where a lot of the background videos, extra content, and much, much more goes. So you can go and subscribe to that blog, get alerts, and it's just so much more information there than just watching in the YouTube channel. So we're on risking it all for you to see more of what the real situation is here on the ground. What? Another kamikaze drone above us. Оттуда шла, заезжала, там мы ее шлеп-шлеп, доехала, тут догорела. Ага. И как далеко украинские войска сейчас? 1,5 километра. На эта дорога? Дальше через поле, да. Ага, через поле. Ага. Но они стреляют артиллерии, Да. все это, да? Минометы, стволка работает. Примерно какое время день? По-всякому. То есть бывает с утра до вечера. Вот когда 5 числа она работала с утра до поздней ночи. I'm Patrick Lancaster. Right now we're in the village of Berdyan, where the latest Ukrainian offensive has taken place. We're standing in front of a Ukrainian Kazakh armored vehicle that was destroyed by Russian Akhmat Special Forces that were with and giving us a tour, you could say, of this frontline village of what has happened here with the newest Ukrainian offensive. We've got a lot more to show you, a lot coming, so stick with us.
Что? Вот здесь высадка была десанта. Вот на этом месте украинская армия высаживалась. Была высадка десанта. И из домов тут перекрестный огонь. Здесь уничтожали врага. Они стреляют над домом. Они здесь высаживались. Ага. Вот, и из домов тут был бой. Ага. Вот здесь в магазине стреляли. Ага. Здесь, везде, вот в этом месте. Что, они специальный... Подъехал БТР, выгрузил десант, и тут бойцы приняли тоже бой. Тут Ага. у нас вот находились бойцы, и они тут... Выгрузка была, одна туда техника, другая сюда. Здесь выгрузка была. Техника уезжала. Здесь стрелкотня, тут их всех убили. И потом зачищали, кто-то попрятался. Вот в этом здании спрятались. Их нашли, обезвредили, убили. А? В подвале укрывался. Здесь были бои, стреляли. Ой. Вот один из... Там были бойцы. Обнаружили, уничтожили. Вот тут татуировка на руке. Какая-то... Другая рука. Давай покажу. А, понял. Видишь? Елка убит. Два тела. И вот тут один лежал. А война с птичкой увидела, они засели в здании. Граната у них. И сюда ГС отработал путырь. И они вот... Ой. Характерная повязка, что это украинский солдат. Там через дорогу. Наша 30-ка, да? Там непонятно. Не, дурак. Расскажи, как ты убивал. Это... Украинский. Украинские солдаты. Здесь был бой. Когда высадка десанта была, они начали занимать дома. Ну, там наши встречали. Кто добежал, кто не добежал. Эти двое не добежали. Ой, еще один. Я не верю. Это Ленин? Ленин, да. Это Ленин. The safe, the monument is safe behind the war, in the middle of the battle. По дороге прямо. Есть гражданский здесь сейчас? Здесь нет. Нет. Ага. Целый поселок, да? Да. Ага. Все артиллерия пидоров.
All right, so here's firing here in Bergen. So this is how the situation is in the ground, Сейчас. Rock hard, ice ground, and then also muddy ground. So that complicates the moving of military equipment on both sides. But that was said that part of the reason Ukraine tried to make this newest offensive was because the ground was frozen and they thought it would lead to their victory in the battles. Apparently not. Если мы 1,5 километра от украинских, что это было? Это, может быть, по птичке стреляли, по вражеству, может быть, по камикадзе. Ага. Это дрон? A Mavic? О! See the drone right overhead. Did Ukraine ever control this territory? Yes, it was the territory under Ukraine forces when they came in August month in last year. But now we pushed them down and safe to clean this territory from them. A couple days ago they tried to counterattack and took this territory again, but they lose. Drone. That's a kamikaze drone flying overhead. I don't know, maybe they just didn't see us, or maybe it's not Ukraine. Oh, Russian forces are shooting at it now. So that probably means it is Ukrainian kamikaze drone, not 100 meters away from us it was. The kamikaze drone don't want to kill exactly us because it's trying to find some artillery or tanks or some forces machine. They prefer to use the kamikaze drone for that. Просто... Ой. See me? Obviously, in my YouTube report, I'm going to be quite heavily editing these dead Ukrainian soldiers. This is what already 2, 4, 5, 6, I believe we've seen so far. You know, but I'm also going to put them up in a different area, probably on my Substack blog, just unedited. Maybe if someone, I mean, because these are people too. These are fathers, these are sons. Every soldier that dies on either side is someone's son, is someone's husband, some father. So maybe it might give some peace to some of the family somewhere to know what happened.
but so that's why I might put it up, or I'm going to put it up unedited somewhere, you know, for respect to the family, because everyone has a family, regardless what side of what war you're on. So we've seen what 6 bodies of dead Ukrainian soldiers already. Why are they still here, or is this all of them, or? Because the battle is near and it's not enough time, but we didn't stay any soldiers, even Ukrainian soldiers too. We keep them and send to the hospital after to changing for our soldiers who will die. So like a body swap. Yes, yes. Uh-huh. We don't stay here. You don't leave them here. Don't leave, of course. Uh-huh. Couple day and the special soldiers who do it coming and take it out from here. They will check, if possible, to understand who it was. They will check it and send the information to the enemy part. Yeah, because like I said, I mean, they have families as well, right? Of course, because only couple of days spent after the battle that was here. After maybe 2-3 days, nobody was outside. No bodies will be here Nobody soon. was there. Uh-huh, understand. Nobody will here. После того, как мы отбили штурм, вот эти вот крайние бойцы противника, их вот парни здесь добили. И один убежал раненый, но он тоже где-то умер. Все. На этом зачистка берега закончилась. Технику, которую смогли, мы сожгли. Она находится там дальше в полях, но там опасно идти. Открытки много. Сами видите, летают камикадзе. И наши птички начали летать. Так что не будем подвергать их опасности. So, что будет сейчас? Мы дальше едем? Нет, дальше опасно. Дальше уже все, и прилеты идут, и уже на стрелковый бой можно нарваться. Потому что дальше уже через поле уже украинцы, Ага, враги. ага, Пидоры, одним словом. понял. So, тут очень опасное место, в принципе. Да, здесь уже опасно место. Ага. Во! Oh, it's not Ukrainian. It's us FPV drone, you see? Ah, The Well- other drone Mavic saw the position and this go to fire. where did? Oh, and another one. I thought it was a kamikaze coming at us. Yeah, it was the big kamikaze with But it's. Where did it It's come two. from? here. It's our drones. Oh, It's work like that. The one drone who is looking and find the position of enemy or technica, and other the kamikaze drone up and uh-huh. Yeah, I had like a big bomb or something, right? yes. I thought it was going to come at us. That mean that we found. Oh, so we're getting closer to the action, Yes, huh? of course. Artillery is staying near us. Our drones sending information to FPV drones and to artillery. We just saw what appeared to be a kamikaze drone come out of nowhere. I guess it was launched somewhere close to here. It really surprised me. But a few seconds there, it looked like it was not good, you could say. So we're getting in it. We're getting in the shit, you could say. We're on the edge. Это... Nina, don't touch this. По этим улицам украинская техника ехала. Ага. Здесь ее тоже встречали. Everything's destroyed. Everything destroyed. The whole maintenance is outside. What are we hearing right now? We are hearing the working of our artillery. Our drones send the points where the enemy force is based, or some territory they need to
bump, and our artillery do it. It's working only together. Another drone overhead. But we don't know. Is it? Oh, there it is. По этой дороге вражеская техника заезжала в Берлин. Ага. Вот отсюда там через поле туда заезжала и по деревне заходили. А тут их встречали плотным огнем. Ага. Что вы будете делать сейчас? Открывать огонь с автоматического гранатомета. На украинской позиции. Да? И это АГС. АГС, да. Будем ебашить по врагу. Вставляется. Мортира. Это далеко, да? Или Да, ближе? 1500 метров. 1500. Как далеко стреляет? 2123 метра. Тебя отодвинь провод. Russian Special Forces team is going to be firing on Ukrainian military positions here from Verdun. This is, and I think it's about to start. Сейчас был нанесен удар по укрепрайону противника на расстоянии почти в 2 километра. Вы будете еще стрелять, или что будет сейчас? Как Ну, процесс? Сейчас нас координируют с беспилотника. Если надо будет, то отработаем еще. Вы думали, будет Эдвард? Что? Эдвард будет? Не понял вас. Украина будет стрелять тут или нет? Ну да, конечно, буду давать ответку в любом случае. Ага. Что будет сейчас? Что мы будем делать? Сейчас надо в укрытие. Ага, Уходим в укрытие, сейчас может прилететь ответ. ага, все. Они сейчас быстро вычислят, и где мы находимся, и будут сюда накладывать от 120-х минометов до артиллерии. Сейчас оттуда, куда стреляли по позиции, Ага. может они поднять птичку, увидеть, просчитать, где мы находимся, удаление, и могут сейчас сюда навестись и ударить артиллерию. Вот эта вся деревня Берден так и была повреждена. Прилетали сюда ответки, как говорится, когда отбивали. Вот сейчас приходится так вот. Ага. В принципе, ничего, да? Да, ну, там. Ага. Это все Украина. А это еще дым там, да? Да, еще огонь. Да. Что? Вот там русская поречная, черкасская поречная с той стороны. Это что? Русская и черкасская поречная в поселке. А, Где это... там враг сидел, где русская поречная уже наша, сейчас черкасская еще забирают. Ага, Сейчас все бои основные там. ага. «152-й калибр». Ага. Это украинский? Да. Ага. Когда это был? Это вот 5-го. Ага. 5 января. Тут и артиллерия работала, и они выдвигались. Перед тем, как они ехать, они сначала начала артиллерия работать. Техника подошла, артиллерия притихла, они зашли, и тут началась перестрелка у нас. И когда они будут пытаться еще? Не понял? Когда они будут пытаться еще, вы думал? Ждем. То есть у нас все в штатном режиме, все так же укрепы, все есть. Показывать не будем, но они есть. Ой. What is that? Что это?
Там бой. А тут по птичке, наверное, стреляют, поворачивают. Hello. Hello, Can you please introduce yourself? my name is Max. I'm from here. I was born in Kursk. I'm a deputy of regional parliament. 2 months I am a soldier of Special Force Akhmat. And can you tell us where we are and what's happened here? Now we're staying in Hutar Berdin. It's like a village where was a counterattack of Ukraine forces a couple days ago. And you see the Ukraine Technica Kazakh. It was burned like all technic that come on this territory. The Special Force Akhmat, together with military, with the power of military defense, Ministerstvo of Defense, it's they organized defense of this territory and stop the enemy forces. It was not easy because the enemy used drones, different kind of machines and a lot of units. But because of clever position of our commanders, we found the holes in the defense of enemy and win in this battle. We stop the Ukrainian forces want from this place. They wanted to come inside the Kursk region till to our atomic factory. It was very important fight, very important battle, and we stopped them on the way to the factory. And it seems there's many Ukrainian soldiers still lying on the ground here, dead. Here is hundreds soldiers. We saw today couple of them because the Russians don't steal out any soldiers. They don't leave out. Yes, not leave out. Even foreign soldiers. We keep them and send where they were born. And so you're a deputy. Why are you a soldier also? I am a deputy from our region parliament. I am a deputy more than 20 years. Wow. Yes, and I have big family, 4 children. And my position to be with people, near people, because the enemy come on my land. I was born here, my family was born here and living here now. My family didn't leave Kursk region. They are living in Kursk, and I am here like a simple soldier. I am not a commander. My deputy position in civil life, it's not give me nothing here. My level now is the soldier, and I think that Akhmat, it's not only a special force or some military group. It's like a family. We have very good, clever commanders. They teach us how to survive, how to get the fighting, and we feel safely. We can to put shoulder to each other and to help. And it's very good, and it's very important for soldiers to feel that it's like a family, like a brothers, and commanders like a fathers. I am think that I am one of the oldest soldiers in Akhmat because we have very many young guys, and by myself I take care about them like an older brother. How old are you? I'm 43. Uh-huh. But for war, it's many. Understand. And today we saw many drones and also some fighting action. Yeah, yes, because today the war is different than it was before. The drones, it's very, its main power.
I think, because we have very good drones driver. They every night they catch and burn till 3 to 10 different position and enemy machine. What do you think the people in the United States or Europe need to know about what's happening here that they maybe don't know? You know, the simple people in America have to know that we are friends and we are friendly country. From different news or from the newspaper, some powers try to say about us that we are wild, we want blood, we want to take some lands. It's not true. We want to save our identification, and we want to save our lands, not more. And I don't know why Joe Biden write our country like an enemy and sent million dollar to Ukraine. It's not help. It's not help to Ukraine. It's give to Zelensky possibility to send more and more soldiers to our territory. And you saw today what happened with them. And it's really very pity to see even foreign soldiers die and lays near the roads everywhere in the forest. It's not. It's very bad. We want to be like before, friendly neighbors. But when the European leaders and American leaders want to earn money in that war, it's impossible. We simple soldiers saw it, and we ask, stop it. And why do you speak English? How did that come to Because happen? many years ago, 25 years ago, I studied in Farley Dickinson University from New Jersey. And I know what is America, how people living there, and I know that we are not enemy each other. We have to be together to build very beautiful future for the world and for each family. And soon Donald Trump is going to become president again of the United States. He promised to bring peace to the Russian-Ukraine war. What do you have to say about his promise? I want to believe that it will happen, but I saw that European leaders, the bad European leaders like Macron, I think that he is worst president that war in Europe and in France. He didn't take care about his people. He only wanted to take part in international problem, international situation like Napoleon, but everything is finished. Can finish very bad for him. And of course he tried to explain to Trump that don't need change nothing. Give money, help to Ukraine, we have to do that, but nobody can say from them what they want to see in the finish. They want that Ukraine win, it's impossible. They want more victim of this war. The victim is every day is 1,000 soldiers die. For what? We are moving quickly in Ukraine territory and take more and more, and we will not stop. Need to sit on the table and say, okay, that and that you take. This I stay. Like it was in the beginning of the SVO. It was communication in Istanbul, and we told to them what we want, and it's really not so much. That we need for regular normal life. We need only that. Thank you very much.
No problem. You are welcome. Let's see. I bring you as many different perspectives as possible, and you need to know these perspectives. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Да. Будем добиваться мира. Через войну, но мира. Быть добру. So, мы уезжаем, да? Ага. Вы здесь. Да, я здесь. Ага. Я на позиции, я бдю. Все, спасибо. Покажи мир, что есть. Now we are going to our position for tomorrow to begin again. Ага. Все, это было интересно. Мы еще жить. Как обстановка? Все хорошо? Будем жить вечно. Это девиз нашего подразделения. Ага. So, сейчас мы едем обратно, да? Да, возвращаемся назад. Надеюсь, вам очень сильно понравилось. Приезжайте к нам еще. Спасибо, будут. Alright, so showing you everything here about the newest Ukrainian offensive that I could here with Russian Akhmat Special Forces. As I always say, you need to get as many perspectives as possible, see as much information from as many sources as possible. I'm going to give you my opinions and just show you the people I meet and the facts I see. Just everything in front of my eyes. And you need to bring in information from all different locations and educate yourself. Don't just be led like sheep. So please stop right down my Substack link and subscribe to Substack because there's so much more information there. A lot of shorter videos and some longer videos and text, deep dive text articles. It's also totally independent, crowd-funded journalists. Support my work with the link on the screen or in the description. All right, hit like, share, subscribe, comment below what else you want to see.